Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Titel Sichere drahtlose Kommunikation für IoT und Smart Energy. Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema interessieren und sich für das Webinar angemeldet haben. Der heutige Termin bildet den Auftakt einer kleinen Webinarreihe aus 3 Webinaren, in denen wir Ihnen praktische Einblicke in die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt FlexGUIDE geben möchten. Mein Name ist Jan Eberbach, ich bin R&D-Manager bei Enit und leite in meiner Funktion das nun endende Forschungsprojekt FlexGUIDE als Projektleiter gemeinsam mit Professor Schmidt von der Hochschule Offenburg. Ihre heutigen inhaltlichen Referenten sind Manuel Schappacher vom Institut für verlässliche Embedded Systems und Kommunikationselektronik von der Hochschule Offenburg. Hallo Hallo, Manuel. hallo. Sowie Anu Matthew vom gleichen Institut. Hi Anu. Hallo. Die beiden Referenten werden Ihnen gleich einen Einblick in Praxislösungen und Architekturansätze für sichere drahtlose Kommunikationsstrecken beim Thema Energiedaten geben. Frau Matthew wird dabei einen Teil in Englisch präsentieren, da die Hochschule Offenburg bei diesem Forschungsthema international aufgestellt ist. Zu Beginn möchte ich Ihnen aber noch einen kurzen Überblick über das Forschungsprojekt FlexGUIDE geben. Die beteiligten Projektpartner haben über 3,5 Jahre gemeinsam Ansätze untersucht und Lösungsbausteine entwickelt, wie die mittelständische Industrie einen praktischen Zugang zum Energiemarkt der Zukunft erhalten kann. In diesem Kontext wird der Energiemarkt der Zukunft als ein Markt definiert, in dem die Strompreise für Unternehmen stark fluktuieren, und zwar je nach Angebot und Nachfrage im Energiesystem. Das Forschungsvorhaben wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und vom Projektträger Jülich verwaltet, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Im Konsortium waren neben anerkannten Forschungsinstitutionen wie der Hochschule Offenburg, dem Institut für Energieeffizienz in der Produktion von der Universität Stuttgart sowie dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung auch Softwaredienstleister wie zum Beispiel das KI-Lab Merantix Momentum aus Berlin, mein Unternehmen Enit Energy IT Systems aus Freiburg und der Energieversorger MVV aus Mannheim mit seiner Energiehandelsabteilung beteiligt. In der Zusammenarbeit wurden 3 Schwerpunkte entlang der Wertschöpfungskette zur Partizipation von kleinen und mittelständischen Unternehmen am Energiemarkt gesetzt. Auf der technischen Feldebene wurden sichere und kostengünstige IKT-Lösungen erforscht. Die wichtigsten Ergebnisse hierzu erfahren Sie gleich heute hier in diesem Webinar. Darüber hinaus wurde für die Steuer- und Leitebene ein softwarebasiertes Toolset entwickelt, um energetische Flexibilitäten bei den Unternehmen zu identifizieren, zu analysieren und vorherzusagen. Zu guter Letzt wurde als Anreizsystem ein neuer Stromtarif konzipiert, welcher den energiewirtschaftlichen Mehrwert der Nachfrageflexibilität auf der Beschaffungsebene abbildet. Die Verbindung zum Markt erfolgt dabei über eine im Projekt weiterentwickelte Marktzugangsplattform. Die für das Projekt notwendige Datengrundlage konnte praxisnah bei mittelständischen Betrieben erhoben werden. Bei der Firma Mechtron, einem Metallverarbeitungsbetrieb, der Firma Hiller, einem Möbelauftragsfertiger, sowie bei der Firma Rheinspahn, einem Spanplattenproduzenten, wurden die entwickelten Lösungsbausteine entweder vor Ort oder in Kombination mit dem Forschungslabor im Einsatz validiert. Ja, guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer Präsentation. Die müsste jetzt auch gleich schon starten. Jawohl, ich sehe sie zumindest. So, werden wir bereit. Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Manuel Schapperer und gemeinsam mit meiner Kollegin, der Anu, wollen wir Ihnen jetzt heute ein bisschen was vorstellen zum Thema sichere drahtlose Kommunikation für IoT und Smart Energy, wobei der besondere Fokus heute auf den sogenannten Controllable Local Systems, auch kurz CLS genannt, liegen soll. Diese CLS sind im Bereich IoT und Smart Energy steuerbare Geräte, Energieverbraucher, Energieerzeuger, wie zum Beispiel Wärmepumpen, Wallboxen oder Batteriespeicher, ähm, die im Bereich Smart Metering und Smart Energy gesteuert werden sollen.
Und unser Ansatz in dem Projekt FlexGUIDE war, diese Geräte zum einen sicher anzusteuern, zum anderen aber auch flexibel anzusteuern, wobei wir hier auf sogenannte LPWAN-Protokolle setzen, also ja, energieeffiziente drahtlose Protokolle mit hoher Reichweite. Dazu hören wir später noch ein bisschen mehr. Ähm, aber das waren so unsere Projektaspekte. Arno und ich kommen, wie schon gesagt, von der Hochschule Offenburg, genauer gesagt vom Institut für verlässliche Embedded Systems und Kommunikationselektronik. Da werde ich gleich noch ein, zwei Worte dazu sagen. Und das Ziel unserer Präsentation ist einfach, Ihnen heute einen kleinen Einblick zu geben über die Möglichkeiten, die es da in dem Bereich gibt zur Ansteuerung solcher CLS über drahtlose und sichere Kommunikationsmedien. Bevor wir da nun tiefer einsteigen, würde ich einmal ganz kurz mit Ihnen über die Agenda drüber gucken, was wir für heute geplant haben. Wir starten mit einer kurzen Einführung in das Thema Smart Metering und den damit verbundenen security-bezogenen Fragestellungen. Anschließend werden wir einen kleinen Blick auf das sogenannte Smart Meter Gateway, was quasi die zentrale Komponenten in so einem System darstellt, zumindest in Deutschland. Darauf aufbauen, gucken wir dann ein bisschen in die CLS-Schnittstelle, also den Teil des Gateways, der letztendlich dafür verantwortlich sein wird, solche Controllable Local Systems ansteuern zu können. Und gucken dann uns anschließend noch die LPWAN-Protokolle an, die wir hier für die Funkübertragung zur Ansteuerung benutzt haben. Danach gehen wir ein bisschen tiefer in die FlexGUIDE-Architektur beziehungsweise in die Prototypen und Architekturen, die wir da im Rahmen des Projektes entwickelt haben, um die ganzen Überlegungen auch praktisch umzusetzen und schauen uns dann auch die Prototypen und die möglichen Use Cases dazu auch ein bisschen an. Zum Schluss gibt es dann noch eine kleine Zusammenfassung und ja, ein paar Ideen für die Zukunft oder offene Fragestellungen. Und wenn wir dann am Ende des Vortrags sind, haben wir bestimmt noch Zeit für ein paar Fragen und hoffentlich auch Antworten unsererseits. Wie schon versprochen, noch ein, zwei Worte zu unserem Institut. Wie gesagt, wir sind angesiedelt an der Hochschule Offenburg, sind dort ein Institut mit circa 15 Mitarbeitern, die Hälfte davon in der Regel promovierend, die andere Hälfte als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig. Dazu kommt in der Regel noch so eine Handvoll Studenten, die uns dann in den Projekten unterstützt in Form von Abschlussarbeiten, Masterthesen, Bachelorthesen oder aber auch rein als Tutoren oder wie wir es auch nennen mag, Werkstudenten, die dann einfach parallel zu ihrem Studium noch ein bisschen praktische Erfahrung sammeln. Vom Themengebiet sind wir relativ breit gestreut, wobei es sich aber in Summe im Endeffekt alles dann um das Thema Kommunikation, Embedded Kommunikation dreht, mit allen Spielvarianten, die es darum gibt. Wobei wir jetzt hier heute hauptsächlich die zwei Themen Security und Kommunikation im Metering-Bereich im Fokus haben. Und da würde ich jetzt auch gern weitermachen mit einem kleinen Überblick, wie es denn im Bereich Smart Metering in Deutschland aussieht. Was wir hier sehen, ist eine Übersichtskarte über den Smart Metering, ich nenne es jetzt mal Ausbau in Deutschland, wobei hier relativ schnell auffällt, dass der Bereich Deutschland ja ziemlich rot dargestellt wird, was im Endeffekt bedeutet, dass die Ausbaustufe hier noch relativ hinterherhinkt im Vergleich zum Rest von Europa, zum Beispiel Italien, Norwegen. Da haben wir einen Ausbau schon von quasi schon über 90%, wobei wir hier in Deutschland noch bei circa 10% stehen, mit einem Smart Meter Ausbau 2025 von ungefähr, ich glaube, 1 Million Geräten. Um dem Ganzen entgegenzuwirken, das Ganze ein bisschen anzutreiben, gibt es eine Reihe an Regularien und Gesetzen, die sich einfach zum Ziel gesetzt haben, den Smart Meter Ausbau in Deutschland voranzutreiben. Ähm, Allerdings mit dem Hintergrund, dass insgesamt ein langfristiges Ziel verfolgt wird, und zwar eine vertrauenswürdige und steuerbare Energieinfrastruktur zu schaffen. Somit liegt der Fokus in Deutschland nicht nur darauf, einfach rein auszubauen und dort Zahlen zu schaffen, sondern vor allem auch eine interoperable und fernsteuerbare Infrastruktur zu schaffen, was langfristig dann im Endeffekt eine robusten und vertrauenswürdige Energiesteuerung ermöglichen soll. Das heißt, parallel zu den Vorgaben, wie schnell Metering ausgebaut werden soll, existieren auch eine Reihe an sicherheitsrelevanten Vorgaben, die wir dann später noch sehen werden im Bereich Smart Metering, die vielleicht auch so ein bisschen ein Faktor in dem Ganzen spielen, dass der Ausbau noch ein bisschen langsam verläuft.
Ähm, Was nicht heißt, dass das Ganze schlecht ist, im Gegenteil, weil die Sicherheit vor allem in solchen kritischen Bereichen wie Energieinfrastruktur mit zunehmendem Vernetzungsgrad von Geräten, was wir im Smart Metering-Bereich erreichen, ähm, auch deutlich wichtiger wird, weil einfach die Angriffsfläche dementsprechend steigt. Ähm, Wenn man jetzt einfach mal diese Grafik hier betrachtet, hat sich im Laufe der Zeit die Bedrohungslage deutlich verschärft, während in den 2000er Jahren die Bedrohungen noch eher isoliert und vereinzelt auftraten, kann man so ab den 2010er Jahren beobachten, dass immer komplexere und gezieltere Angriffe gefahren werden. Ich glaube, jeder oder viele können sich noch an den Stuxnet oder Shamoon Black Energy erinnern, ähm, die dort in dem Zeitbereich ihr Unwesen trieben. Und wenn man jetzt so auf die aktuellen Geschehnisse guckt, dann sieht man, dass dort immer mehr Angriffe im Bereich Ransomware gefahren werden. Man sieht auch, dass das Ganze laut Studien oder Erhebungen von IBM und IR sehr teuer werden kann. Wenn man es mal guckt, im Energiebereich kann so ein Security-Angriff schon in die Millionen gehen, was natürlich keiner möchte. Das heißt natürlich, der Energiesektor ist demnach besonders gefährdet, weil es dort natürlich auch die meisten Auswirkungen mit so einem Angriff erzielt werden kann. Anu, can you continue with the next slide? Ja, thanks. Ja, also hier sieht man das auch nochmal ein bisschen verdeutlicht in dem Video. Ich hoffe, Sie erkennen es gut, wenn es da an die hinteren Jahre geht. Ähm, Dann nehmen die Punkte, die da aufploppen, relativ schnell und deutlich zu. Die Karte zeigt im Endeffekt an, wie die realen Auswirkungen von Cybervorfällen an wichtigen Energieknotenpunkten weltweit stattfinden. Man sieht natürlich deutlich, wie die sich verstärken und man sieht auch die Angriffsarten, wie die sich so aktuell verteilen. In dem Fall, was wir hier sieht, von 2020 bis 2024, ich hatte es vorhin schon erwähnt, fallen 40% der Angriffe auf die sogenannten Ransomware-Angriffe. Das heißt, es werden Daten verschlüsselt und dann kommt in der Regel eine Rechnung, man muss was bezahlen. 25% sind DOS, also Denial of Service oder DDoS, Distributed Denial of Service Attacken, was im Endeffekt die sich im Endeffekt zum Ziel machen, Systeme gezielt lahmzulegen. Weitere 15% entfallen auf die sogenannten Supply Chain Attacken. Und dann gibt es noch kleinere wie Insider Threats, das heißt, wo dann Angriffe quasi von innen gefahren werden, aber auch noch viele andere. Letztendlich, was hier deutlich werden soll, ist, dass die Bedrohung global und vielfältig stattfindet und dabei Energiesysteme besonders betroffen sind. Und unterstreicht jetzt im Endeffekt wiederum, warum für so eine digitale Infrastruktur, wie wir es im Bereich Smart Metering und dann später vor allem auch für die Controllable Local Systems haben, dass dort eine strenge Regulierung erforderlich ist und eine strenge Absicherung, was uns im Endeffekt dazu führt, dass wir ganz deutlich sagen müssen, Security ist mittlerweile kein Nice-to-have mehr, ähm, sondern im Gegenteil, es ist einfach verpflichtend, um sicherzustellen, dass der sichere Betrieb gewährleistet werden kann, vor allem bei solchen kritischen Infrastrukturelementen wie im Energiesektor. Ähm, und wie man das Ganze im Bereich Smart Metering und Controllable Local Systems durchführen kann, das wird Ihnen jetzt die Anu erklären, die sich da im Detail sehr tief mit befasst hat. So let me take over from here. So we understood that security is non-negotiable. So the next question is, how do we make that happen? And that's exactly where the regulatory landscape that we have in EU and Germany steps in. So there are a lot of laws. So let's break this down a little bit. So we have Germany specific laws. For example, the guidelines, the TR 030109, which is a set of guidelines for the smart metering gateway infrastructure. We have several laws, we have several guidelines.
And then we have the ENWG 14A, which empowers the grid operators to securely control the controllable local systems, including PVs or electric vehicle chargers and so on. And also we have the NIST directive, which would be not specific to just smart metering, but it's specific to the whole critical infrastructure side. So it ensures that the security of a critical smart metering or any critical infrastructure should be maintained at the highest level. Now, if you look to the EU side, we have the EU Data Act. It's not necessarily based upon the full in smart metering infrastructure, but it controls the data that we send across the IoT devices, so it also applies to us. Then we also have the EU CRA, which is the EU Cyber Resilience Act, and it enforces the principle of secure by design. So the principle is you should have security in every stage of your product lifecycle. It's not something that you can just add some encryption or authentication control at the end, but the security should be part of every single design principle. So this ecosystem of regulations forms the basis of a smart metering security. It ensures that this smart metering security is not only resilient to the today's threats, because the smart meters that we have are usually placed on the field for many years. Usually they are there for decades. So we need to ensure that the smart metering security principles that we have in our smart meters that is capable enough to face the future threats. And the regulations tells us what to do, what needs to be done, but the frameworks like the one that we see here that is from the NIST tells us how we can actually do it. So the NIST cybersecurity framework is something that is adopted widely, even in critical infrastructures. So let's walk through the core functions that we have. The first one is identify. So this is the foundation. You start by cataloging all the assets do you have, the digital assets, the physical assets, and knowing that what are its weak points, what is at most risk. The next core function is protect. Here we put the safeguards at place. So once you identify what are the assets, you need to protect them. So for that, you use encryption and asset controls and so on. And the next step is detect. So you continuously monitor for anomalies or unauthorized access. So it's not that you just put some protection control and stop there, but there is a need for continuous monitoring. And then the next stage is respond. So even though we have some protection in place, it can happen that some cyber attack can happen, and we need to respond as effectively as possible. And the respond core function is based upon that. Now, the last core function is recover. So we have a cyber attack. No, we need to jump back. We need to put everything in order. We need to jump back and learn from the lessons that we learned from the cyber attacks and try to bring back the system as quick as possible. So this is the cybersecurity framework that I have. Now let's zoom in into the heart of smart metering security. So in Germany, we have this smart metering gateway infrastructure, and let's break down the different components and how do they interact with each other. At first, we have this communication networks. So the communication networks are the way which different components interact with each other. We have the element, which is connecting the local meters to the gateway. We have the HAN, which connects the gateway to the consumer's devices or the consumers. Now we have the WAN, which connects to the outside world. So like the grid operators, market participants, and service providers. The next component is the central communication hub. This is the heart of the smart metering infrastructure in Germany. And here it ensures all secure communication. So it ensures that all the communication that happens between the different components and different stakeholders, like from our home devices to the energy suppliers and so on, is secure. Now the next component is smart meter. So the smart meter is a key element in the smart metering gateway infrastructure.
it forwards the data that is measured. It can be electricity, it can be heat, or it can be water. It forwards this information to the smart meter gateway for further stakeholders. It could be to the external market participants or so on. Now the next one is the consumer. So the consumer is the one who owns the smart metering installation, and he can read this consumption data using the hand interface. We also have the external market participant. So external market participant is the power supplier or a third-party energy service that could communicate securely via the WAN network. And we also have the gateway administrator. So the gateway administrator is a core function. He's the one who manages the configuration and operation of the smart meter gateway. So this is the infrastructure components that we have. And now we come to the core or the main component that we are dealing with in today's presentation. That is the CLS communication adapter. This allows the secure integration of devices like EV chargers, heat pumps, or battery storage systems. And they connect these devices, the controllable local devices, to external stakeholders. For example, an energy supplier who wants to read your meter data, or an industrial partner who wants to control some remote control device. So all this happens through this SMGW via a TLS proxy very securely. Now look at the controllable local system interface. Let's dive deeper and see what is exactly communication. How does this CLS component work, and how are they interacting in the smart metering gateway infrastructure? So we have this set of different technical guidelines, and now we have a new version, which is the TR5. And this, according to this TR, the smart metering gateway infrastructure has a crucial component, which is the CLS communication adapter that we can see here. And this communication adapter, what it does is it provides a communication channel through the smart metering gateway. So for example, I have a operator that is placed very far away from me, and he wants to control some controllable system that we have here. And he can do it very securely through this CLS component. So this is a CLS adapter that is connected to the smart metering gateway interface. And he can, the external market participant, then directly command, he can maybe monitor some values. He can also control some applications. So this is how the CLS works within the smart metering gateway infrastructure. Now, let me just go through some of the use cases that we usually have in CLS systems. So if you can see here, the first use case that you see here is a simple trend fraud one. So you have this CLS communication adapter, and you have a downstream component. And the connection is pretty easy. So you have this, then there is no issue. But this can also happen, the downstream component that is attached to this communication adapter be something else. So it could be something that can connect to an external network. So these are the cases that you can see here down. So here it can also happen that the CLS component is connected to a downstream technical component via the EE bus, and this component itself is placed in a local LAN. It can also happen that this downstream component is connected to the wider internet. So these are all risks. So the new TR actually handles all this risk and asks us to ensure that each component that is connected to the communication adapter also meets some certifications and specifications. So the security is ensured in every possible way, so that even if you connect something from an external device or external internet device, it doesn't interfere with the security that is integrated into the smart metering gateway infrastructure. Now we saw how the CLS components are connected to SMGW via HAN. Now let's take a look at how the LPWAN is integrated into smart metering use cases. So this is a use case that involves a smart meter that is placed in a building, and it's actually connected to the, it is sending some information wirelessly. You could either have a fixed network where it's sending wirelessly, and you have a collector with gateway.
you can also have an operator who drives by or walk by and collect this information. So no need for further a person who is coming down and collecting the data. There is no need for such an infrastructure. And LPWAN makes us possible for having this scenario. So you might ask, why LPWAN? Like we could use other technologies like Wi-Fi, 5G, and so on. The benefits of using LPWAN is because they are very long range and they can have very long battery life. So you don't want to replace the battery of your smart meter every now and then, right? So this actually provides a way for that. So they have longer battery life and they can transmit very long distances. So when you compare with Wi-Fi or cellular, LoRaWAN or the LPWAN solutions hit the right spot. So they are efficient, scalable, and built for simple control signals. So that's why we are trying to integrate in our solution the LPWANs with the CLS system. But as we all know, life is not without challenges. And here also, it's not without challenges. We have constrained networks. So the data rate is very low and the data packets that you can send is very small. So when you bring security into these networks, we need to make sure that they are lightweight and energy efficient. So that is an issue. Then also we have all this regulatory framework. Then we need to make sure that one smart meter is interoperable with another smart meter. So these interoperability constraints are there. And still they should be compatible with the existing systems. So there are a lot of challenges when it comes to integrating LPWANs into a secure CLS systems. So to face these challenges, we are trying to develop a dedicated solution framework during our work package 2 of the FlexGUIDE project. So the work package is titled as CLS-based IKT tools, and the goal is to design, implement, validate a secure LPWAN-based communication architecture for CLS component. So we have 3 separate sub-work packages. The first work package is about the wireless solution. Here we concentrated about the LPWAN technology itself. We tried to see different LPWAN technologies, namely LoRaWAN and MyOT. We tried to look through their reliability and suitability for our project. Then the second work package is secure solution. So we looked at how can we bring security to a narrowband communication like LoRaWAN or LPWAN solutions like this. So we implemented a TLS-based communication. So we could not just bring the TLS, we had to do some optimization. So this work package was based on that. And the third work package is about finalizing the architecture and coupling it with the CLS system. So through this we developed this a lightweight yet secure communication for the CLS system of smart metering gateway. So let's look at the architecture that we have tried to create. So if you look at here, you can see the smart meters. These are the end devices. They are equipped with the LPWAN clients. For example, it could be a LoRa sensor or a LoRa device, and they are communicating wirelessly to the IoT gateway. And inside this IoT gateway, we have the LPWAN gateway, like the one that we get from LoRa gateways. And we also have these tools that are embedded into it. And this tool is mainly consisting of 2 parts. The first part is about the IP integration. So the native LPWAN solutions are not integrated with IP addresses. However, with the help of a compression technology called SCHC, we were able to add IP into our LPWAN-based communication. And we also has a fragmentation and reassembly stack because each packet sent by LPWAN is usually very small, and usually it cannot contain any security or even TLS information. So we fragmented them and provide facilities for reassembling them at the network side. And then we also have the IKT tool B, which is the side of at the EMP, where this data is information which is received. And here we have a address translation device, and we also have a backend application running. And if you look at the protocol stacks that we have here, we have several layers of stacks that are implemented, and using all these particular stacks that we have implemented at different parts of the network, we were able to send data securely from end device to the CLS component with
very high level of security. And we also optimized the security aspect. We also tried to optimize. We also brought the IP-based communication to the LPWAN sector. And this is how we had created this FlexGUIDE project. And I wanted to highlight some of the optimizations that we had done here. So if you look at this, we have this DTLS tunneling. So this is the blue color that you see here is the TLS WAN. This is the transport layer security. This is part of the SMJW standard. And then we also have this green colored tunnel that is between the IoT gateway and the smart meter gateway. So this is already there. But what we did was we tried to create a secure DTLS tunnel with the help of a nested DTLS system. So with this orange colored DTLS channel, it makes sure that the data is not encrypted in between these hops. So we have multiple hops, but the data remains encrypted and it's only decrypted at the external market participant end. So we have developed a secure end-to-end security framework. Even though there are multiple hops in between, we were able to ensure that the data remains secure from one point to the other end. However, this was not very easy. We had to do a lot of optimizations. So these are the optimizations we had to do. So we use the DTLS PSK, which is pre-shared key, and this simplified the handshake process, and it definitely saved us a lot of bytes that we had to send. And then we use the SCSC compression, which is a compression mechanism, which reduced the overall header overhead and also saved us some bytes. And now we further went. So we wanted to improve the speed. We want to reduce the overhead. So we first tried with the COAP-based application layer mechanism, but we saw that it was taking too much bytes. So we went with the protobuf, which is a compact data encoding scheme. So it's not just straightforward compression in one layer, but we had multiple layers of compression placed to get the maximum optimized version of DTLS security. Now, we also did some other studies. So we were looking at the real life conditions. So we know that we are living in a real world. We don't have an ideal condition where the packets are delivered. The sent packets which are delivered via wireless communications are delivered without any issue. They might get dropped. They might get obstructed by some conditions. So we looked at some studies. We looked at some studies that show that the packet drop rate can vary a lot based upon the distance. We also simulated this condition where the time taken for a DTLS handshake. So the DTLS handshake is the one that is done before the encrypted data can be sent. And this is one of the major overhead component. It is one of the major bottlenecks. So we saw that when the distance increases, the packet loss increases and the overall time taken for a single handshake also increases a lot. So in our study, we tried okay, let's see how far we can optimize. And these are some of the studies that we had done and tried to optimize it further. Now, we also looked into some prototypes that we could do. And this is one of the prototypes that we built. And that was used for the remote control and monitoring of the industrial devices using this architecture that we developed. And we also tested it in our lab internally. And here we used OPC communication at the EMP side. And here, as you can see, we were managed to control some pumps and also relay the information securely via the smart meter gateway infrastructure. Now, so we talk about all the things we have done, but it was not at all without challenges. We faced several issues. So I wanted to just tell you what all challenges we face so that you can also take an input and also we can also integrate and look for solutions maybe in a future version and so on. So we had this TR5, which asked us for certification, and also it had very strict rules regarding the firmware update, time synchronization, and so on. So this was definitely a challenge. And also we needed to make sure that it was operable with the legacy systems.
And then definitely the major constraint was definitely this duty cycle constraint, which severely restricted the bidirectional communication that we had. And sometimes we were testing and it often hit the duty cycle limit. So there are challenges. So, but we managed to address them, most of them in a perfect way, as far as we could within the time limit that we had. And I wanted to say about the future outlook that we have. So we feel that if we can develop a hybrid network architecture that includes both low power, low range LPWAN solutions with cellular technologies, for example, it could be good. We could actually maximize the potential of this project further. We also want to look into more unified application profiles so that the communication that happens between the CLS and the external market participants is more unified, and we could even use some compact encoding schemes like protobuf. So these are our future outlooks, and I hope you had a nice time looking at our presentation and trying to understand what we did so far, and we hope more questions. So this is time for questions. So thank you. Thank you, everyone. Ja, dann melde ich mich noch mal ganz kurz zu Wort. Herzlichen Dank für die beiden Referenten heute, Arno und Manuel, für euren spannenden Beitrag. Wie versprochen, bekommt ihr hier noch die Kontaktdaten von uns von der Projektleitung für den Fall, dass es noch Rückfragen gibt. Ansonsten möchte ich das Webinar beenden mit dem Hinweis drauf, auf die beiden weiteren Termine aus unserer kleinen Webinarserie zum Forschungsprojekt FlexGUIDE. Und zwar morgen und am Donnerstag diese Woche, jeweils zur selben Uhrzeit, stellen wir Ihnen gerne noch vor, wie Sie Ihre Flexibilitätspotenziale mit konkreten Tools nutzen können und wie Sie Ihre Flexibilität auch clever vermarkten können. In diesem Sinne verabschiede ich mich gerne von Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.